This conference will now be recorded. No le escuchamos, Guru Maharaj. Jai Shri Shri So Prabhupada ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Harinam Sankirtan ki jai. Está aqui, Senhor Lakshman. Judge Gurudev, please accept my humble obeisance. Okay. Can you translate? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Ballabha Giri Baradari. Gopiyana Ballabha Giri Baradari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Ballabha Giri Varadari. Gopiyana Ballabha Giri Varadari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yasodanandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Banachari. Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Shri Radha Madhava Astasaki ki jai. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Ranchaiva Narottamam Devyam Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvati Vyasam Tato Jayamudirayat. Tato Yaya Udirayet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jai, Shri Guru Maharaj ki jai. What do you see? I see chapter 1, the first step in God realization. Okay. So, I thought we would maybe look back at the beginning of the Bhagavatam today. Quizás hoy día vamos a empezar desde el principio del Srimad Bhagavatam. Vamos a ver. Somebody's scratching their microphone. Okay. Sorry. It was strange. And then Upendra is going to talk about Arjuna kidnapping Subhadra. Y Upendra va a hablar de Arjuna cuando raptó a Subhadra. These things are going on in the spiritual world. Estas cosas continúan en el mundo espiritual. Okay. So the first canto is a preface. Así que el primer canto es un prefacio. Yeah. Who's asking questions? Who's answering them? ¿Quién está haciendo las preguntas? ¿Quién las está contestando? Yeah. Under what circumstances is the book being presented? ¿Bajo qué circunstancias el libro ha sido presentado? What is the purpose? ¿Cuál es el propósito? Yeah, these are things we find in the preface of a book. Estas cosas son las que encontramos en el prefacio de un libro. Well, Maharaj Parikshit is asking questions from Sukadeva Goswami. Entonces vemos que Maharaj Parikshit está haciéndole preguntas a Sukadeva Goswami. It's like Emperor Putin asking questions from the Pope. Es como Putin haciéndole preguntas No. El Ruso. Ya, hablar de Putin. Como si el presidente ruso estuviera haciendo preguntas al Papa. Okay. They're very, very elevated people. Son personas muy elevadas. Yeah. And in the world, yeah. En este mundo. Yeah. And then the situation is Maharaj Parikshit is going to die. Entonces la situación es que Maharaj Parikshit está a punto de morir. He only has 7 days. Solamente tiene 7 días. Yeah. If you knew you were going to die in 7 days. Si supieras que vas a morir en 7 días. But you had full, what's the word?
full control of your senses and your mind. Tendrías entonces completo control de tu mente, de tus sentidos. Yeah. What would you do? ¿Qué harías? You probably would have no economic problems. Quizás no tienes problemas económicos. Yeah, I think everybody here would have no problem, taking care of their basic necessities for 7 days. Creo que todo lo que estamos acá, creo que tendría para cubrir sus necesidades por 7 días. And of course, there's a very, very nice example in the first canto. Por supuesto, hay muy buen ejemplo en el primer canto. Yeah, how the Pandavas arranged everything when they retired. Como los Pándavas ordenaron todo antes de irse. Socially, Socialmente, in terms of their personal possessions. en términos de sus posesiones personales. Yeah, and then how they gave up their mental functions. Y después, cómo dejaron sus funciones mentales. Yeah, so the first canto is a preface. Así que el primer canto es un prefacio. And then the second canto, Sukadeva Goswami actually starts preaching. Y en el segundo canto, ya verdaderamente, Sukadeva Goswami está predicando. And the invocation is here. Y acá tenemos la invocación. And it's the same one we use. Es la misma que usamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You're supposed to chant. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Vasudev can also mean he who resides everywhere. Vasudeva también se puede traducir como aquella persona que reside en todo lugar. Yeah, but we take it as the son of Vasudev. Pero tomamos acá como el hijo de Vasudeva, which is very nice. lo cual es muy bonito. And of course, he's the master of Dwarka. Por supuesto, somebody was talking, I missed it. And so what is the question that the Maharaj Pariksit has asked? Así, ¿cuál es la pregunta que ha hecho Maharaj Pariksit? What are we supposed to do when we die? ¿Qué se supone que tenemos que hacer cuando morimos? Yes, Bhakta Brown. Sí, Bhakta Brown. Yes, yeah. And what is the essence of Dharma? Yeah. ¿Cuál es la esencia del Dharma? Yeah. And then Sukadeva Goswami answers here. Yeah. Acá Sukadeva Goswami responde. My dear king, your question is glorious. Mi querido rey, su pregunta es gloriosa. Because it is very beneficial to all kinds of people. Porque es muy beneficiosa para todo tipo de personas. The answer to this question is the prime subject matter for hearing. La respuesta a esta pregunta es el asunto principal para escuchar. Yeah. And it is approved by all transcendentalists. Y es aprobado por todos los trascendentalistas. So he's saying, very good question, good for everybody. Así que ahí lo dice, es muy buena pregunta, es buena para todos. But then he puts it in perspective. Y después lo pone en perspectiva. And he says, Y dice, those persons who are materially engrossed, aquellas personas que están materialmente atrapadas, being blind to the knowledge of ultimate truth, están los ciegos del conocimiento de la verdad, de la máxima verdad, have many subject matters for hearing. hay muchos asuntos para escuchar Tiene, yeah, in human society. en la sociedad humana. O emperor. Oh emperador. Yeah. So materially engrossed. Así que materialmente como encasillados, como atrapados.
Yeah, later Sukadeva Goswami gives a nice example of this. Después acá Sukadeva Goswami da un buen ejemplo de esto. And when we were on our ISKCON farm in California, we experienced this. Y cuando estuvimos en la granja en California, experimentamos esto. Granja de ISKCON. Yeah. Yeah. I used to milk cows. Yo ordeñaba las vacas. Yes, it reduces your sex desire. Y eso satisfacía el deseo sexual. Yeah. Living with nature reduces all these artificial passions. Vivir en la naturaleza reduce todas estas urgencias del cuerpo. Fresh air, exercise, nice association. Buena asociación, aire fresco, buen ejercicio. Yes, okay. So we had one pond next to the cow barn. Así que cerca a donde estaban las vacas había un estanque. Estanque? Yeah. What's the difference between a estanque and charco? Charco is like something that don't belong to there. I mean it's like some water everywhere. I mean somewhere. But estanque is a specific a little lake, like okay. Okay, yeah. So and then some reeds. Reeds, you know what those are? They began to grow in the lake. Sí, es eso como un tipo de sacuara también se dice. Es un tipo de reed, de planta que está en los lagos, en los ríos. Yeah, like grass, sticking up big with stalks like that. Eran como esas ramas que crecen en los ríos, a la vera del río, dentro del agua. Yeah, dentro del agua, yeah. And after some time, all the water disappeared. Y después de un tiempo, toda esta agua desapareció. Yeah, and so the water was still there. El agua todavía estaba ahí. But now it was all inside of the plants. Pero ahora estaba dentro de todas estas plantas. Yeah. So the persons who are materially engrossed. Las personas que están materialmente imbuidos. Yeah. All of their consciousness becomes absorbed in the senses, the sense objects. Entonces todo su pensamiento se absorbe en los objetos de los sentidos y en los sentidos. Yeah, and their intelligence is designed just to increase that absorption. Y la inteligencia está diseñada para incrementar esa absorción. Yeah, the kind of food they eat is designed to make them materialistic. El tipo de comida que coma está diseñada para volverse más materialistas. Then they become blind to the knowledge of the ultimate truth. Y después están ciegos para la búsqueda de la verdad última. And what is the ultimate truth? ¿Y cuál es la verdad máxima? We're all going to die. Todos vamos a morir. Yes, Monocito. Sí, Monocito. Yes, Krishna says, Sarva Haras Chaham Haras Sarvam. Yeah, I come as death and take everything. Yo vengo como la muerte y tomo todo. Sarvam Mritam Haras Charam, something like that. Yeah, so that's the ultimate truth for in material life. Yeah. Así que esa es la verdad última en la vida material. And most people they want to ignore this. La mayoría de personas quieren ignorar esto. Yeah, they want to ignore that there's going to be a future life. Y quieren ignorar el hecho de que puede ser que haya una vida futura. So they never ask this good question. Así que nunca hacen esta buena pregunta. Text 3. The lifetime of such envious householder is passed at night. Okay, the lifetime of such an envious householder. La vida de tales jefes de familia envidiosos. Yeah.
is passed at night, y se pasan durante la noche, either in sleeping ya sea durmiendo or in sex indulgence. o en indulgencia sexual. And in the daytime, Y durante el día, either making money or maintaining family members. se pasa ya sea en hacer dinero o en mantener a los miembros de su familia. So that he's continuing with the contrast. Así que este contraste es continuo. And he says, persons devoid of Atma Tattva, Las personas que evitan el alma tatua, who don't understand, don't know, and they're not conscious of the basic nature of the self, no conocen la causa última de la vida. do not inquire into the problems of life, No inquieren acerca de los problemas de la vida, being too attached to the fallible soldiers, y estando muy apegados a los soldados falibles, like the body, children, and wife. como el cuerpo, los hijos y la esposa. Although sufficiently experienced, A pesar de que tienen suficiente experiencia, yeah, they still do not see their inevitable destruction. aún así uno puede ver su destrucción inevitable. Yeah. So maybe we're 70% purified in Krishna consciousness. Quizás estemos como un 70% purificados en la conciencia de Krishna, But if we're intelligent, pero si somos inteligentes, we'll associate with people who remind us of the fact that we're going to die. nos asustaremos con personas que nos van a recordar el hecho de que vamos a morir. Yeah, only foolish people think the Maha Mantra will save you from death. Solamente los tontos piensan que el Mahamantra te va a salvar de la muerte. Yeah, in the Peter Brook Mahabharata, El Mahabharata de Peter Brook, Krishna tells Arjuna, yeah, Krishna le dice a Arjuna, you are my closest friend, tú eres mi amigo más cercano, but even you will see me die. pero incluso tú me vas a ver morir. Yeah. So this is mercy. Así que esto es la misericordia, Old age, la ancianidad, disease, la enfermedad and death. y la muerte. And then we lose everything. Y perdemos todo. Yeah, now we have so much knowledge about how to manipulate our body, Pero tenemos tanto conocimiento de cómo manipular el cuerpo, how to sneeze. cuando sneezing, what's that? Achoo. Okay, ¿cómo estornudar? Yeah, you can see babies don't know how to do this. Vemos que los bebés ni saben cómo hacer esto. Yeah, we know how to clear the mucus from our throat, from our nose. No saben limpiarse el moco de la nariz, de la garganta. Yeah, and so we're going to forget all these things. Yeah. Entonces uno va a olvidarse de todas estas cosas. Yeah. It can be a big disturbance for our service. Puede ser una gran perturbación para nuestro servicio. Yeah. So we have to become 100% perfect. Yeah. Así que tenemos que ser 100% perfectos. Yeah. And so the very, very basic instructions are very nice. Entonces, estas instrucciones tan básicas son muy buenas. So he says, your question is very good. Así que se le dice, tu pregunta es muy buena. You know, what should we do during our life and at the time of death? ¿Qué debemos hacer durante la vida y en el momento de la muerte? Yeah. And stupid people, unfortunate people, they don't even think about this. Las personas estúpidas, las personas desafortunadas, ni siquiera piensan en esto. Yeah. I can go to the supermarket here in Murfreesboro. You know? Yo puedo ir acá al supermercado de Bushford. I can go to Walmart. You know? Puedo ir al Walmart. Yeah, I asked the manager one time how many items they had.
y ver cuántos artículos hay in Walmart. en Walmart. And he said about 1 million. Y el administrador, cuando le pregunté eso, me dijo, tenemos 1,000,000 de artículos. Yeah, so many different ways to gratify your tongue and belly. Tantas maneras de gratificar tu lengua y tu estómago. Yeah, so, and also sense gratification. Y también gratificación sensorial. Yeah, in one aisle. En uno de los pasillos. There are contraceptive devices, a lot of variety. Hay mucha variedad de contraceptivos. Yeah, in the same aisle, then they have all these products for taking care of babies. Y en el mismo pasillo tienen también artículos para cuidar a los bebés. So we want to live a simple life. Yeah. Así que nosotros deseamos vivir una vida simple. So we can become immortal. Yeah. Para ser inmortales. And then we can develop our service very nicely. You know. Y después nosotros podemos de esa manera desarrollar nuestro servicio primorosamente. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Yeah. We want them, yeah, we want them to be successful. Queremos ser exitosos. Jaya. Yeah. Jaya. That they are able to awaken our desire to return to them. Para que despierte nuestros deseos para retornar a ellos. In the bowers of Vrindavan. En los linderos de Vrindavan. Arboledas, yeah. En las arboledas de Vrindavan. Yeah, where everything is being arranged for a nice picnic. Todo está ordenado, arreglado para un bonito picnic. Yeah, nice arrangements for cooking. Yeah. Bonitos arreglos para cocinar. Yeah, nice arrangement for some entertainment. Yeah. Unos arreglos para asuntos de entretenimiento. Games. Yeah. Juegos. Yeah, all kinds of intrigue. Todo tipo de intrigas. Everybody knows that Chandravali has some spies there. Yeah. Todo el mundo sabe que Chandravali ha metido a una espía de ahí. Yeah. And then he gives the answer to Maharaj Parikshit's question. Y después da la respuesta a la pregunta de Maharaj Parikshit. 5 and 6. El 5 y 6. What do you see? Bhagavatam 2:1-5. Is it bigger? Yes. Very nice. Yeah. We before we had frog in the well. Antes de tener a la rana en el pozo. Now we have frog in the cell phone. Ahora tenemos a la rana en el celular. Okay. Please repeat. Tasmad Sarvatma. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Harihi. Bhagavan Ishvaro Harihi. Shotavya Kirtitavyascha. Shotavya Kirtitavyascha. Smartavyaschaitabayam. Smartavyaschaitavyam. Yeah, the last word is the hard one. La última palabra es la más difícil. And it's a compound of 3 words. Es una palabra compuesta por 3 palabras. Cha. Cha. Icha. Icha. Which means desire. Que significa deseo. It's like the English word itch. Como la palabra en inglés itch, que significa picazón. Yeah. Okay. Cha, icha, abhayam. Cha, icha, abhayam. And abhayam means fearless. Abhayam significa sin miedo. Checha tabayam.
Chetabayam. Chetabayam. Tasmat Bharata Sarvatma. Tasmat Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Harihi. Bhava Ishvaro Hari. Shotavya Kirtitavyascha. Srotavya Kirtitavya Cha. Smartavyashchet Abayam. Smartavya Chechatavya. Boliye. Tasmat Bharata Sarvatma. Tasmat Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Bhagavan Ishvaro Harihi. Srotavya Kirtitavya Cha. Shotavya Kirtitavyarcha. Smartavya Chechatavya. Smartavyashchetabayam. Another gentleman, please chant. Otro caballero, si puede cantar, por favor. Tasmad Bharata Sarvatma. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Harihi. Bhagavan Ishvaro Harihi. Shrotavya Kirtitavyascha. Shrotavyas Kirtitavyascha. Martavya Chechatavayam. Martavyashchetabayam. Some ladies can chant. Translate. Unas damas, por favor. Algunas damas. ¿De cantar? Asmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Harihi. Bhagavan Ishvaro Harihi. Srotavya Kirtitavyascha. Shotavya Kirtitavyascha. Martavyas Chechatabayam. Smartavyashchetabayam. Tasmad Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Harihi. Shotavya Kirtitavyascha. Smartavyashchetabayam. What a mass. One more. Tasmat Sarvatma. Tasmat Bharata Sarvatma. Bhagavan Ishvaro Hari. Bhagavan Ishvaro Harihi. Shrotavya Kirtitavyascha. Shotavya Kirtitavyascha. Smartavyashchetabayam. Smartavyashchetabayam. So the word by word is pretty simple. Así que el palabra por palabra es bastante simple. Yeah, I think tasmad means therefore. Pienso que Tasmat es por lo tanto. And Bharata is referring to Maharaj Pariksit. Bharata se refiere a Maharaj Pariksit. And Sarvatma means everyone. Sarvatma significa todos. Bhagavan means the Supreme Lord. Bhagavan significa el Señor Supremo. Who is the controller, Ishvara. Ishvara, el que es el controlador. And Hari, Hari, who takes away all of our problems. El que se lleva todos nuestros problemas. Bhagavan Ishvaro Harihi. It's very clear. Bhagavan Ishvaro Harihi. Es muy claro. I think it's very hard to give a Mayavadi interpretation to this verse. Creo que es muy difícil hacer una interpretación Mayavadi de este verso. So what should everybody do? Así que ¿qué cosa debemos hacer todos? Shotavya kirtita smaranam.
they should engage in Shravanam, Kirtanam, Smarnam. Entonces, todos deben de ocuparse en Sravana Kirtan, Smarnam. Smarana. Yeah, and Cha means and. Cha significa y. Yeah. Who can deliver us from all fear. De aquel que nos puede librar de todos los temores. Okay. Yeah. Okay. Tasmat. ¿Está? Tasmat. Por esta razón. Yeah. Okay. Bharata. Bharata. You just translate. Descendiente de Bharata. Okay. O descendiente de Bharata. Okay. Sarvatma. La superalma. La superalma. Okay. No, el superalma. Bhagavan. La personalidad de la divinidad. Ishvaraha. El controlador. Harihi. El Señor que vence todas las miserias, que conquista todas las miserias. Oh, very nice. Shota. Debe ser escuchado. Kirtitavya. Debe ser glorificado. Cha. También. Yeah. Smartavya. Debe ser recordado. Cha. Y Ichita. para aquel que desee Abhayam. libertad. Tasmat. Oh my gosh. I lost control of my little. Okay. Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Shotavya Kirtitavyascha Smartavyascha Chitabayam. O descendant of King Bharata, O descendiente del rey Bharata, one who desires to be free aquel que desea liberarse from all miseries, de todas las miserias, must hear about, debe escuchar acerca de, glorify, glorificar, and also remember y también recordar the personality of Godhead, la personalidad de la divinidad. who is the super soul, Quien es la superalma, the controller, el controlador and the savior from all miseries. y el salvador de todas las miserias. And so we can finish by hearing Prabhupada's purport. Y podemos terminar leyendo el significado de Prabhupada, Coming down from all the previous acharyas. descendiendo desde todos los acharyas previos. Who have heard this verse ¿Quién ha hablado no este verso? they heard this verse. I missed that word, I don't know why. What's some sound? They have on escuchado. Okay. They have heard the verse, and now with their purports, they are glorifying it. Y con los significados los va a glorificar, Illuminate, lo va a iluminar, explan. explayarlo. In the previous verse, Sukadeva Goswami has described how the foolish materialists, materially attached men, are wasting their valuable time. En el verso previo, Sukadeva Goswami ha escrito como los materialistas tontos, apegados, están desperdiciando su tiempo valioso en mejorar la condición. Sorry. Wait, I didn't say the rest. In the improvement of the material condition of life. En el mejoramiento de su condición material de la vida. By sleeping, indulging in sex life. Durmiendo, teniendo vida sexual. Developing economic conditions. Desarrollando condiciones económicas. And maintaining a band of relatives.
y manteniendo una banda de familiares who are to be vanquished in the air of oblivion. quienes serán Conquistado, quienes serán conquistados en el aire del olvido, eliminado, being engaged in all these materialistic activities. estando ocupados en todas estas actividades materialistas. The living soul entangles himself in the cycle of the law of fruitive activities. El alma viviente está enredado, se enreda a sí mismo a este ciclo de las leyes de las acciones fruitivas. This reminds us of our good ASA member. Y nos recuerda a uno de nuestros miembros de ASA, Yes, it reminds us of Indrajumna Das. a Indrajumna Das. Yes. We may be fruitive workers, Quizás seamos trabajadores fruitivos, but he is a big fruitive worker. pero es un gran trabajador fruitivo. He has like 600 fruit trees. 600 what, sorry? He has like 600 fruit trees. O tiene como 600 árboles frutales. Yes. This entails the chain of birth and death. Esto refuerza la cadena de nacimientos y muertes. In 8,400,000 species of life. En 8.400.000 especies de vida. The aquatics, Los seres acuáticos, the vegetables, los vegetales, the reptiles, los reptiles, the birds, las aves, the beasts, las bestias, the uncivilized man, los hombres incivilizados, driving in his automobile to Norky's chicken. manejando sus autos para ir a los pollos norquis. Yes. And then again, the human form of life, Y otra vez la forma humana de vida, which is the chance for getting out of the cycle of fruitive action. la cual te da la oportunidad de salir de este ciclo de las acciones fruitivas. Therefore, if one desires freedom from this vicious cycle, Por lo tanto, si uno desea liberarse de este círculo vicioso, then one must cease to act as a karmi. entonces uno debe de dejar de actuar como un karmi, Yes. Or enjoyer of the results of one's own work. o disfrutador de los resultados de su propio trabajo, Good or bad. bueno o malo. One should not do anything, good or bad, Uno no debe hacer nada, ni malo ni bueno, on his own account, por su cuenta propia, but must execute everything on behalf of the Supreme Lord. sino de ejecutar todo por el Señor Supremo, pues, The ultimate proprietor of everything that be. el propietario último de todo lo que es. Yeah, so Prabhupada wrote this, I think, when he first came to the United States of America, Creo que Prabhupada escribió esto cuando recién llegó a Estados Unidos. where we trust in God. En Dios confiamos. Yes, okay. And this, Prabhupada said, this is described in Bhagavad Gita. Pero dice esto está descrito en el Bhagavad Gita, Yeah, and then he gives a very nice sequence. que puede dar una muy buena secuencia. One should first of all hear about the Lord. Lo primero tienes que escuchar sobre el Señor. And I think most of that heard from our mothers, from our families. Y la mayoría se van a escuchar de sus padres, de su familia. Yeah, and then we were taken to some institution where they were talking about God, a church, a mosque. Después vamos a una institución como una iglesia, una mosquita, donde se habla de Dios también. And this, the Prabhupada says,
And when one has perfectly and scrutinizingly heard, one must glorify his acts and deeds. Entonces, cuando uno está perfectamente, ha escuchado perfectamente y escrutinado, uno debe glorificar. Okay, that is nice. También okay, escrupulosamente, uno debe glorificar sus actos y sus hechos. Yeah. So this is very important. Yeah. Es muy importante. We have to hear perfectly. No tienes que escuchar de manera perfecta. We have to hear with understanding. No tienes que escuchar con entendimiento. With great emotion. Con gran emoción. Okay. And very analytically, very scrutinizingly. Yeah. De una manera muy analítica, ponderando todo. As if our life depended on it. Como si nuestra vida dependiera de eso. Lakshman. Yeah. Yes, sir. Yeah. The Nazi frogmen came last night. The Nazi frogman? Yeah. The Nazi spies came last night. Yeah. Ayer anoche vinieron unos espías nazis. And they attached a bomb to your door of your house. Y han puesto una bomba en la puerta de tu casa. And I will now tell you how to disarm the bomb. Pero te voy a explicar, te voy a decir cómo desarmar esa bomba. Because if you don't do it properly, Porque si no lo haces apropiadamente, it will blow up your door, entonces va a volar tu puerta, your face, tu cara, your house, toda tu casa. your Ramanreti Devidasi, Y a Ramanreti de Vidas. your city and your wife and your mother. En toda la ciudad y también se lleva a tu madre. Yeah. And so with those circumstances, then we want to hear very carefully. Yeah. Entonces, bajo esas circunstancias, uno quiere escuchar con mucho detenimiento. Are we supposed to cut the red wire or the blue wire? Se supone que tenemos que cortar el cable rojo o el negro. Yeah. Does the Srimad Bhagavatam really work? Así es cuando el Srimad realmente funciona. It says, just by hearing it like this very carefully, you can understand how to become immortal. Entonces, para escuchar esto de una manera muy cuidadosa, uno puede volverse inmortal. And then you can develop your service without limit. Y pues de esa manera desarrollar tu servicio de manera ilimitada. You can do all kinds of fun things for Radha and Krishna. Puede hacer todo tipo de cosas divertidas para Radha y Krishna. You can invent a flying carpet for them. Yeah. Puedes inventar una alfombra voladora para ellos. Yeah. You can take them to very interesting places with all of the other associates. Puedes llevarlos con todos sus asociados a ver lugares interesantes. Even while we're in the material world. Incluso estando en el mundo material. Especially while we're in the material world. Yeah. Especialmente cuando estamos en el mundo material. Krishna creates the material world so he can have a good time. Krishna ha creado el mundo material para pasarla bien. That's all he knows how to do. Eso es todo lo que él sabe hacer. Yeah. So it's very strange for us, but for him, it's a lot of fun. Entonces, para nosotros es algo extraño esto, pero para él es mucha diversión. Okay. So when we've heard perfectly, then we can glorify his activities. Entonces, cuando escuchamos de manera perfecta, podemos de esa forma glorificar sus actividades. Yeah. It's like putting a picture frame on the picture. Es como ponerle un marco a una foto, a una imagen. Kirtanam. Yeah. And then it will become possible. Y después va a ser posible to constantly remember his transcendental nature. Recordar constantemente su naturaleza trascendental.
Yeah, so this is the same description that's given in Upadeshamrita. Esta es la misma descripción que se hace en los Upadeshamrita. Yeah, we hear about his name, Escuchamos acerca de su nombre, and then we want to hear about his form, después queremos escuchar sobre su forma, and then we want to hear about his qualities, después queremos escuchar sobre sus cualidades, the people he associates with, con la gente que se asocia yeah, and his activities, what he does. y sus actividades, lo que él hace. Tanama rupa charitadi sukirtanam nusrito. Prabhupada mentions this so many times, this sequence. Prabhupada menciona esta secuencia muchas veces. Yeah, we're chanting 16 nice rounds. Cantamos 16 buenas rondas. How do we know they're nice? ¿Cómo sabemos que son buenas? Because we're following the 4 principles. Porque estamos siguiendo los 4 principios. Yeah, and we have a morning program prescribed by an acharya. Y tenemos el programa de la mañana prescrito por el acharya. Yeah, and if we do this, yeah, Y si lo hacemos, then we have our altar. podemos tener nuestro altar. Does everybody here have their altar? Todo el mundo acá tiene su altar. How does it go? Sarva Radha Krishna Hridayete Sarvadasa Vibe. Yeah. Do not dress very luxuriously. No se viste uno de manera lujuriosa. Do not eat luxurious food. No se come, no se pone ropa lujosa. Yeah, and don't eat luxurious food. Y no comer alimentos muy de lujo. Yeah, okay. Yeah. But always serve Radha and Krishna. Pero siempre sirve a Radha y Krishna. In your heart of hearts. Yeah. En el corazón de tu corazón. Yeah, so this is for sannyasi. Yeah. Este es para el sannyasi. But grihasta should have very nice altar in their house, you know. Pero el grihasta tiene que tener un bonito altar en su casa. Do you like your deities? ¿Te gustan tus deidades? Yeah, do you like to look at them? Yeah. ¿Te gusta mirarlas? Can you see their qualities? Yeah. ¿Puedes ver sus cualidades? Are your deities evil? ¿Son tus deidades malvadas? Yeah. Are they planning sinister plots to take over the world? Están haciendo planes siniestros para apoderarse del mundo. Yeah, we can see that in different people, in our deities. Yeah. Uno puede ver cosas diferentes en las deidades de las personas. So this is what Prabhupada is explaining, what Sukadeva Goswami is saying. Acá para explicando entonces lo que dice Sukadeva Goswami. Yeah, and this is he gives his answer very clearly. Yeah. Él da su respuesta de manera muy clara. We should talk about Bhagavan Ishvaro Harihi. De hablar de Bhagavatam Ishvaro Harihi. If you give the explanation of this to a Muslim, he'll say, yes, that is Allah. Y si la explicación tu musulmán dirá, sí, esto es Alá. And if you give it to a Christian, they'll say, oh, yes, that is God. Sí, a un cristiano dirá también, sí, eso es Dios. Yes, that is Yahweh. Sí, es Yahweh. Yeah. And then naturally, we'll want to hear about his name. We'll want to have churches. Yeah. Entonces, de una manera natural, uno va a ir a una iglesia, escuchar sobre su nombre. And we'll want to hear the pastimes of the saints. Va a querer escuchar los pasatiempos de los santos. And the whole world will become Vaikuntha. Y todo el mundo se volverá Vaikuntha. Beginning with Chosika. Comenzando con Chosika. Comenzando con Chosika. And everybody will come to see the statue of Jesus Christ. Y todo el mundo irá a ver la estatua de Jesucristo. And Ramanreti and Lakshmanagaja can sell pizza. Y Ramarati y la Sunaraya pueden vender pizza. Like that, yes, okay. And we will see Harinam, our dog, in heaven. Y vamos a ver a Harinam, nuestro perro, en el cielo. Like that. So, any comments, questions, complaints? Unos comentarios, quejas, preguntas.
Can you hear me? Yes, yes, I can hear you, Mr. Harsh, sir. Please talk. If you're talking 1970. Hare Krishna Maharaj. Yeah. Yes, Thank you again, I very can much. hear you. Yes. Thank you very much for the nice class, Maharaj. This might be very little offensive, but because we think about you, so we are communicating. Is that permitted, Maharaj? A little offensive is okay. Can you repeat that, Maharaj? Yes, it is okay. Maharaj, when we hear your classes, it seems that many a times main thing is just to somehow develop taste in hearing Bhagavatam, and that's it. That's the aim, nothing else. But when we talk here about talk to counselors here, and they give a different perspective. Like we just had a chat with one counselor, and they were saying we just in our householder life we just managed to complete our rounds. And I was like, I never can, I don't know, but I think you will never accept that your disciple is ever chanting to complete the rounds. So what's the perspective generally? Is it like householder life should go on, or it does not matter, to hell with that, if we develop the taste, that's it? It's like, it's quite confusing, Maharaj. And even your jokes, we are not able to understand how much reality they are, how much actually they are sarcastic, and how much they are actually real. Because the jokes you were trying to sell, that somebody will come to Lakshmana Prabhu, and then Raman Riti Mataji is in danger. So I understand you were trying to generate the what we say urgency, but we get different answers, and it's just we get confused. What is that we are looking for? Sorry, Maharaj. Thank you. Harsh está presentando que muchas veces está oyendo a otras personas que sigue comentando como grihastas, solamente está esforzando cantar sus rondas y no hay ninguna avanza en desarrollar un gusto para Srimad Bhagavatam, pero nosotros estamos esforzando mucho para tener, desarrollar un gusto, un sabor superior. And cómo podemos relacionar con estas cosas? Okay. Well, so can you translate, Lakshman, to what I'm going to say? Okay, Guru. Yeah. Of course, yeah, everybody is different. Por supuesto, todos somos diferentes. Every teacher of the Bhagavatam is different. Cada profesor de Srimad Bhagavatam es diferente. We're following Sridhar Swami. Estamos siguiendo al Sridhar Swami. And Lord Chaitanya says he's the first commentator. Señor Chaitanya dice que es el primer comentarista. Yeah, but so many times in his commentary, pero muchas veces en sus comentarios, he first offers glorification to Lord Nrsingadev. Primero da su glorificación al Señor Nrsingadev. And our acharyas, very seldom do that. Y los acharyas lo aceptan. No. Nuestras acharyas actual no mucho lo hacen. Okay. Jiva Goswami, Rupa Goswami, Vishwanath Chakravarti, But we accept him as our guru, Pero aceptamos como nuestro guru. Yeah. So there are different people who are preaching in different ways like that. Entonces, de esa manera, hay diferentes personas que predican de forma diferente. Yeah, Vyasadeva was preaching different than Sukadev Goswami. Vyasadeva predicó diferente que Sukadeva Goswami. Yeah, because he was a grihasta. Porque era un grihasta. Yeah. And Prabhupada said almost the same thing about his grihasta life, Y Prabhupada dice más o menos lo mismo acerca de su vida de grihasta. He said he would chant 4 rounds right after he got up. Entonces él cantaba apenas se levantaba 4 rondas. Okay, then do other things, read different things. Y después hacía otras cosas, leer. Yeah, and then he would have 8 rounds done before breakfast. Y después 8 rondas antes del desayuno. Yeah, and then he would do 4 rounds, good rounds, sometime during the day. Y cantaba 4 buenas rondas durante el día. And then he said he always made sure the last 4 were done before he would touch his bed.
Y él siempre decía que tenía que asegurarse de cantar esas 4 últimas rondas muy bien antes de poner su cabeza en la cama. Yeah. And so he said, this way it wasn't a burden. Dijo que de esa manera no era como una carga. But then he said, Pero después dijo, the best time to chant your rounds is before Mangalarti. el mejor momento para cantar las rondas es antes de Mangalarti. So you have to get up maybe like 2 o'clock in the morning, Así que tienes que levantarte quizás a las 2 de la mañana. And this is not practical for many grihastas. Entonces esto no es práctico para muchos grihastas. Yeah, more advanced grihasta, they can do it. Un grihasta más avanzado sí puede hacerlo. Yeah. So in different phases in life, and different things are practical, important. Entonces en diferentes fases de la vida, algunas cosas son importantes, otras cosas son prácticas. But we have to make progress. Yeah. Pero tenemos que progresar. If chanting 16 rounds is a big burden, Si cantar 16 rondas es una gran carga and we die with that consciousness, y morimos con nuestra conciencia, then we're not going to go to Goloka, entonces no vamos a ir a Goloka. Yeah, maybe we'll take birth and not get married in our next lifetime. Y quizás naceremos la siguiente vida y no nos casaremos. No vamos a ser casado. We won't get married. No nos casaremos. Yes. Oh, casaremos. Yeah, okay. Yeah. And then it'll be much easier to chant nice rounds. Y de esa manera va a ser más fácil cantar rondas. And then after that, then we can read the Bhagavatam, the stories. Y después de eso podemos leer las historias del Bhagavatam. It is the incarnation of Krishna in the Kali Yuga. La encarnación de Krishna en Kali Yuga. Yeah, and we can then spread it. Y después podemos difundirla. Okay, so does that give some perspective on your confusion? Entonces, ¿esto alguna perspectiva a tu confusión? Hare Krishna Maharaj, yes, it does give us like some perspective. It's just like the standards of mathematics for first class student and third class and sixth class students are different. 1 minus 3 is sometimes possible, sometimes not possible. But that we understand at a large scale level. But we are trying to understand that what should we aim, because many people ask me, was like even doctors, what is your aim in your life? And I was like, I'm blank. It's like, should I say I just want to be renunciant after 25 years and forget with my wife? Or should I say I will live with my family till they are okay? So yeah, it gives perspectives, but it does not take away the confusion. Thank you much. Yes. Yeah. All of us are individuals. Todos nosotros somos individuos. And all of our problems, all the obstacles on our path of self-realization, Y todos nuestros obstáculos en nuestra autorrealización nuestro sendero de autorrealización, are different. Yeah? son diferentes. And so we have to solve them individually. Yeah? Así que tenemos que resolverlos de manera individual. Yeah, we can apply general principles. Yeah? Podemos aplicar principios generales, Yeah, but we have to, solve our own problems. Yeah? pero tenemos que resolver nuestros propios problemas. And of course, if we have a proper consciousness, it's fun. Yeah? Y por supuesto, si tenemos la conciencia apropiada, será divertido. And even Krishna and Radha are interested. Incluso Krishna y Radha van a estar interesados. Yeah, because nobody ever solved it that way before. Yeah. Porque nunca nadie vio esa manera de resolver los problemas antes. Nobody ever had those exact problems before. Yeah. Nadie tuvo esos problemas exactamente antes. So good luck with your life, Harsh Pradhan, Professor. Entonces, profesor Harsh Pradhan, buena suerte con su vida. Yeah. And we hope you have your association as you go along the path. Así que espero que tenga buena asociación mientras avanza por el camino. No, esperamos que nosotros tenemos su asociación.
sorry. Yeah, sendero. Okay. A lo largo del camino. Okay, gracias. Maybe one more question, comment before we go to the nectar of the 10th canto. Así Hare que Krishna. vamos a tomar alguna pregunta antes de ir al néctar del canto 10. Hare Krishna, Gurudeva. Please accept my humble Hare obeisances. Krishna. Okay, let's listen to Damian, because today somebody he's in South America there. Que escuchemos a Damián porque de Por favor, Sudamérica. acepte mi reverencia, Maharaj. Acepte mi reverencia, por favor, Maharaj. Hare Okay. Krishna. Habla lentamente como quería Lakshman puede traducir. Habla lentamente como Lakshman puede traducir en inglés. Ok. Me sorprende que las instrucciones de Shukadeva Goswami, They're lo surprised primero by the- aparenta ser una instrucción como de una instrucción como de sería una instrucción de lo que no se debe hacer, la vida, lo que no se Ok. debería hacer, la vida del Grihamedi. Okay, so Damian is surprised how Sukadeva Goswami first of all present what you should not do. Okay, sigue por favor. En vez de dar su primera instrucción algo, en vez de dar su primera instrucción algo positivo, hace énfasis en lo que no se debe hacer, en algo negativo. ¿Por qué piensa que es así? So why he's put the stress and the negative thing and not present first the positive things to do? But he did start with the positive. Pero sí, empezó con lo positivo. Yeah, he's talking about what he said. That's a very, very good question. Primero dijo, sí, esta es una muy buena pregunta. Yeah, it's the best question for everybody. Es la mejor pregunta para todos. And then he gives the negative contrast. Y después es cuando pone el contraste negativo. And he says, but stupid people, they don't ask this question. Pero dice, la gente estúpida no hace esta pregunta. Yeah, and then later on he'll glorify the people who do ask the question. Y más adelante va a glorificar a esas personas que sí hacen las preguntas. Yeah, is that okay? ¿Está bien? Sí, ok. Muchas gracias. Okay, then from Rich Mound. Translate. Hare Krishna, Gurudeva. Una pregunta de Colina Rico. Hare Krishna, Gurudeva. So, Are you one of the monkeys on Govardhan, or are you one of the trees? anything is fine, Gurudeva, as long as I'm around there. Govardhan. So, so the comment I wanted to, I observe is, this is more like the same verse that was Sutta Goswami spoke to the sages of Naimisaranya, first canto, second chapter, 14th verse, Gurudeva. Okay. Está comentando que esta respuesta de Sukadeva Goswami es muy parecido con la primero texto de Sutta Goswami, primero canto. And the same verse is multiple times, or even many times, is coming many cantos. Even the third chapter has the same 2, 3 something akamava sarvakamava, as there it comes. And even the last at the end, it is also concludes the entire thing with the saying, even Chaitanya Mahaprabhu also accepted this verse from Ramananda Rai. Wait a second. You expect me to translate all this? Slow down. What kind of programmer are you? Give me a millisecond here, nanosecond. So entonces se está comentando que vamos a encontrar el mismo concepto en básicamente las mismas palabras otra vez y a la fin del Bhagavatam también. And at the end of it boils down everything to listening and
speaking about Krishna. And En there's a, por la fin, está llegando a reducir todo a oír y hablar de Krishna. and only do these two things to get to the entire life we are struggling, to listen and to speak about Krishna. Solamente estas dos cosas, oír y hablar de Krishna, son suficientes para ser bien de nuestra vida. I would disagree, no soy completamente de acuerdo, because he's always adding the third thing, which is smaranam. Yeah. You know, porque siempre está incluyendo la tercera cosa, que es smaranam. Sí. So listening and speaking is making to smarana, dhyana, or smarana especially, is that is the goal of listening and speaking Gurudeva, or they themselves is independent, or they themselves is like a entity by itself, not leading to smarana. Se está preguntando si oír cantar es un independiente, no dirigiendo a smaranam. Okay. I remember one time, Lakshman, you can translate. I remember one time Prabhupada said, Recuerdo que Prabhupada dijo una vez, first, everybody must perfect hearing. todos primero tienen que perfeccionar la escucha, Yeah, because without hearing, you can't do anything. porque sin escuchar no puedes hacer nada. You can't cook for Krishna. No puedes cocinar para Krishna, You can't dress the deity. no puedes cambiar a la deidad, Yeah, you can't fight the battle of Kurukshetra. no puedes pelear en la batalla de Kurukshetra. Yeah. So everybody has to engage in hearing to understand. Así que todo el mundo tiene que ocuparse en escuchar para entender. And once we hear properly, Y una vez que uno escucha apropiadamente, yeah, then we have to glorify Krishna by talking. después uno tiene que glorificar a Krishna hablando. And some people talk with their art brush, their painting. Entonces algunas personas hablan pintando con sus pinceles, Yeah, because this is Kali Yuga, porque este es Kali Yuga. and the Yuga Dharma is Sankirtan. Y el Yuga Dharma es el Sankirtan. And then the natural result is the third thing. Y el resultado natural es la tercera cosa. Our hearing, Nuestro escuchar, our chanting nuestro canto, has to come to the level of Shmarnam, tiene que llegar al nivel de Smarana. meditation, concentration. Meditación, concentración. And when we perfect that, Y cuando perfeccionamos esto, no more Punar Baba. nunca más ya Punarbhava. Yeah, no more repeated birth and death. Punarjanma. Nunca más se repite. Punarjanma. Yeah. And everybody can engage in these first three processes. Y todo el mundo puede ocuparse en estos tres primeros procesos. The last three processes, Los tres últimos procesos, Dashyam, Sakyam, Atmanavedam, only the acharyas can do those. solo los acharyas pueden hacerlo. And the middle three, you can do those if you take second initiation. Y los tres del medio puedes hacerlo si tienes segunda iniciación. But they're all related to the first three also. Pero todos están relacionados con los tres primeros. Congregational chanting of the glories of the Lord Canto congregacional de las glorias del Señor is the essence of all spiritual life. es la esencia de toda la vida espiritual. Yeah. Okay? ¿Está Yes, bien? Gurudeva. Even in Yes. Golok. Yeah, the verse you referred, that's the verse I've been really referring to, Gurudeva. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Vachanam, Vandanam, Dasim, Atmanivedanam. Out of 9, it says that in purport, I think I read or misinterpreted or something. It says that either one or all the 9 gets you, pure devotional service. Consider pure devotional service. I was just wondering, one leads to the other, or one is independent of other, and it's sufficient enough. They are related.
Todos están relacionados. We cannot perfect chanting without hearing. No puedes perfeccionar tu canto sin escuchar. And there's no perfection of chanting if we're not ecstatic about it. Pues no hay perfección en tu canto, sino eres extático en eso. And that requires smaranam. Y eso requiere smarana. Okay. But now let us go to Upendradas. Pero ahora vayamos con Upendradas. Hello, Upendra. Hare Krishna Maharaj, please accept my volumes. All goes to Prabhupada. How are you? I'm okay, Maharaj. How are you, Maharaj? How is your altar? Altar is okay, Maharaj. That need a lot of improvement. Do you love your deities? Yes, Maharaj. Okay. If somebody stole your deities, would that be terrible? Yes, Maharaj, because something will be missing in the house, and that's the most valuable thing in the house, Maharaj. Oh my goodness. Yeah. It wouldn't personally devastate you if you came home and they weren't there? Yes, Maharaj, because the first thing you do is they bow down to the deities, so they are not there. So whom do you bow down then, Maharaj? Okay. I think you would also take it very personally if they weren't there. Yes. Okay. So what canto are we on? Maharaj, canto number 10. Can you see the screen? Yes, Maharaj. Chapter number 86. I'm doing this on my Samsung telephone. 86, Maharaj, and the text number 49. Okay. 49, Maharaj, 49. No, I'm doing this on my cell phone here. Okay. Okay. We did it. Okay. Satavam sadi sava birtaya naha. Satvam shadi sva brityan naha. Kim deva kartavamahe. Kim deva karavamahe. Itad anto nirdam kaleso. Etad anto nrinam klesho. Yad bhavan akshi gochara. Yad bhavam aksi gocharaha. Oh Lord, you are that supreme soul, and we are your servants. Lakshman, you translate or should I translate? No, I do it. Okay, I'll help you. Señor, tú eres esa alma suprema. ¿No? How shall we serve you? Y nosotros somos tus sirvientes. ¿Cómo deberíamos de servirte? My Lord, simply seeing you puts an end to all the troubles of human life. Mi Señor, simplemente viéndote cómo le pones final a todas las tribulaciones de la vida humana. So this chapter describes how Arjuna kidnapped Subhadra. Así que este capítulo describe cómo Arjuna raptó a Subhadra. And how Krishna went to Mithila to bless his devotees. Sorry. Y cómo Krishna va a Mithila para complacer a sus devotos. Gracias. Thank you. Purpose of the visit was to meet King Balulaswa and Surtadev. La razón por la que fue a Mithila era para bendecir a sus devotos Balulaswa y Srutadeva. The chapter starts that Maharaj Parikshit wanted to know about the marriage of Subhadra. Maharaj Parikshit empieza este capítulo preguntando o inquiriendo que quería saber sobre el matrimonio de Subhadra. And Subhadra is the sister of Krishna and Balaram. Subhadra es la hermana de Krishna y Balaram. And she is also a grandmother of Maharaj Parikshit. Y también ella es la abuela de Maharaj Parikshit. The Sridhar Swami says
that Arjuna getting married to the Subhadra Entonces, Sri Swami dice que Arjuna ganó a Subhadra para casarse con ella. it was the same, as difficult as Krishna bringing the 6 dead sons of Devaki. Y fue tan difícil como cuando Krishna rescató. Because Balram was opposed to Arjuna marrying Subhadra. A los 6 hijos de Devaki. Arjuna was, oh, sorry. Are you there? I cannot hear you. Or maybe. You cannot hear me? You cannot hear me? Okay, yeah. Okay. Yes, I hear you well. So the Sridhar Swami Maharaj Sridhar Swami is saying that Arjuna's marriage to Subhadra had the same difficulties as Krishna bringing the 6 dead sons of Devaki. Okay, eso ya le dijimos que este fue tan dificultoso el matrimonio de Arjuna y Krishna como cuando trajo a los 6 hijos de Devaki que habían. Okay. Because the Balram was against the marriage of Subhadra's marriage to the Arjuna. Porque Balaram estaba en contra del matrimonio de Subhadra con Arjuna. Arjuna was traveling to the holy places for the pilgrimage. Entonces estaban durante un tour por el lugar de peregrinaje. Arjuna came to Bahasa and he heard that Balram is planning to give his sister to the Duryodhana. Y Arjuna escuchó que el plan de Balaram realmente era darle la mano de Subhadra a Duryodhana. And the residents of Dwarka and Vasudeva were very unhappy about the marriage. Y Vasudeva y todos los residentes de Braya están muy felices por esto. And Arjuna, with the help of Krishna, Arjuna con la ayuda de Krishna, he disguised himself as a sannyasi to kidnap Subhadra. Se disfrazó de sannyasi para raptar a Subhadra. Vishwanath Chakravarti Thakur says that once after Arjuna finished the 4-month vow of rainy season, entonces después de que Arjuna, dice Vishwanath Chakravarti, terminó la temporada de lluvia y los rituales, Balram invited Arjuna as a guest in his house for the dinner. Balaram invitó a Arjuna para cenar en su casa. Arjuna saw Subhadra and he got very much attracted to her. Y Arjuna vio a Subhadra y se sintió muy atraído por ella. And Srila Prabhupada said that in Krishna book that Arjuna had extraordinary bodily features and had a very attractive body, very beautiful. Entonces, Prabhupada Krishna dice que Arjuna tenía el aspecto de su cuerpo era muy hermoso, era muy atractivo también. And Subhadra in her mind accepted Arjuna as her husband. Y Subhadra en su mente aceptó a Arjuna como su esposo. The Krishna was enjoying his transcendental pastimes. Krishna estaba disfrutando de sus pasatiempos trascendentales. By arranging that Balram not able to notice Arjuna in the dress of sannyasi. Entonces, Cristo hizo los arreglos para que Balaram no se diera cuenta de Arjuna, que Arjuna estaba disfrazado de sannyasi. And Arjuna developing a strong desire to marry Subhadra. Y Arjuna incrementó su deseo de casarse con Subhadra. The Vishwanath Chakravarti Thakur says that during the annual Rath Yatra festival, entonces Vishwanath Chakravarti
comenta que durante el festival anual del Ratha Yatra, this festival is when the Lord Vishnu is awakened from the mystic sleep at Chaturmasya. entonces este pasatiempo empieza con el señor Vishnu que se despierta de su descanso después de Chaturmasya. At that time, Subhadra went to attend the Rath Yatra festival. Y en esta oportunidad, Subhadra iba a ir al festival de Ratha Yatra. Arjuna took his bow and drew off the guards and the fighters. Y Arjuna con su arco botó a todos los que estaban impidiéndole su ingreso. The Subhadra's parents, Vasudeva and Devaki, shouted at Arjuna. Entonces los padres de Subhadra le gritaron. And the other relatives also shouted. Otras personas, otros familiares también estaban gritándole. And the Arjuna kidnapped Subhadra just as the lion takes his share from the less important animals. Y finalmente Arjuna la trató como un león que lleva a un animal poco importante. When Balram heard the news, he became very disturbed. Cuando Balaram escuchó esa noticia, se perturbó mucho. And Krishna took hold of his Balram's feet and pacified him. Y Krishna le agarró sus pies a Balaram para pacificarlo. And then Lord Balram sent a lot of gifts to the bride and groom. Y después Balaram finalmente le envió muchos regalos al novio y a la novia. Now we are going to talk about the king Baluswa and Sutadev, devotee of the Lord. Entonces ahora viene lo que se habla de estos dos personajes que fue a visitar Mithila. Bahulasta and Balusava. Bahulasta y Sutadeva. Okay. Shrutava. Just said the king. Sutadev, right? Okay. And when but Sutadev was a Brahman and he was satisfied by rendering unalloyed devotional service to the Lord. Sutadeva era un brahmana y estaba satisfecho rindiéndole servicio al Señor. Srila Prabhupada gave his one disciple a name Sutadev and he lives in the West Coast. Prabhupada le dio a uno de sus discípulos ese nombre de Sutadeva en la oeste. And Sutadev was peaceful and free from the sense gratification. Pero Sutadeva estaba pacificado y libre de la gratificación de los sentidos. He lived the religious life. Vivía una vida religiosa. He lived the religious life as a Vaishnava Brahman. Como un brahmana Vaishnava. And just worked hard to to get the necessary things. Trabajaba fuerte para cubrir sus necesidades. So that way he can devote more time to serve the Supreme Lord. Pero él pasaba más tiempo en su servicio al Señor. We all devotees should follow the example of Sutadev, and then we can get the Krishna's attention. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Sutadev para obtener la atención de Cristo. And there was another devotee by the name King Bhalusava. He was the ruler of the king of Mithila. Entonces Bahulasva era el rey de Mithila. And he was free from false ego. Él también estaba libre del ego falso. The Sutadev and the king was very dear to Lord Krishna. Sutadev y el rey eran muy queridos por Krishna. Both of them could not travel anywhere because they have taken a vow. Entonces ellos no causaron ningún problema porque habían hecho un voto. To worship their personal deity at home. De
adorar la deidad personal en casa. Krishna decided to visit the both devotees, and along with him, he took the sages with him. Entonces Krishna decidió ir a visitar a los devotos también con un grupo de sabios. And when Krishna's chariot was passing through the different cities, Cuando Krishna pasaba por diferentes ciudades, the people came forward to worship Lord Krishna. la gente salía a glorificar al Señor Krishna. The Jiva Goswami says that how the ordinary person can see the Lord. Y Yosué me pregunta, ¿cómo la gente ordinaria puede ver a Krishna? When their eyes are covered in ignorance and the Krishna's chariot was traveling at the speed of wind. Sí, sus ojos no están listos por sus actividades de complacencia y además el carruaje de Krishna está a la velocidad del viento. The Jiva Goswami said that answers to this question that Krishna's special glance of mercy Andar y bajar atrás, va. You're not able to hear me? Jiva Goswami dijo que viste mirada, lanza de mirada de Krishna con misericordia especial. To empower all the people with a devotional purity which is required to enter Krishna's association. Okay. Entonces empoderó a la gente con todo este sentimiento devocional hacia Krishna. In the 11th canto, Krishna instructs Uddhava that I can be perceived only by a devotion. En el canto 11, Krishna dice a Uddhava que a mí solamente se me puede lograr por la devoción. When the residents of Mithila saw Krishna, their faces and heart become joyful. Entonces los habitantes de Mithila, cuando vieron a Krishna, sus rostros y sus corazones se llenaron de alegría. All the residents with a folded hand bow down to the Lord and the sages. Entonces todos los habitantes con las manos juntas hicieron su reverencia a Krishna y a los sabios. The Sutadev and king invited Krishna along with the sages to their house. Entonces el rey invitó a Krishna a todos los sabios a su casa. Krishna accepted the invitations of both of them. Krishna aceptó la invitación de ambos. Krishna visited Sutadev and king at the same time. Y Krishna visitó al rey y al Sutadeva simultáneamente. Krishna manifested himself in a duplicate form along with the sages. Y Krishna se manifestó en una forma duplicada, tanto él como los sabios. King thought that the king Bhalusava thought that Krishna had come only to my house. Y Balhasva dijo que Krishna ha ido solamente a verme a mí. And the Sutadev has returned home disappointed. Y pensaba que Sutadeva estaba decepcionado en su casa. And the Sutadev was also thinking in the same way. Sutadeva también pensaba lo mismo. The Srila Prabhupada said that the king was astonished to see Krishna and the sages in his house. Y dice Prabhupada que el rey está sorprendido de por qué está Krishna y los sabios en su casa. The king knew very well that the pure devotees are transcendental to the worldly, to the material contamination. Yo sabía muy bien que los devotos están más allá, son trascendentales a los asuntos materiales y del cuerpo. And the king was aware that the conditional souls who are in the material affairs cannot be 100% pure. Y sabía muy bien el rey que las personas que estaban en actividades
en materiales no podían alcanzar el servicio devocional puro. The king glorified Krishna for remembering even the little devotional service he has rendered to him. Entonces, el rey estaba muy agradecido, muy sorprendido que Krishna había retribuido por su pequeño servicio devocional que pudiera haber hecho. The king said, because of the Lord's mercy, the devotional service is awakened in my insignificant soul, like insignificant person like me. Mahulaso entonces agradeció como Krishna había visto su poquito servicio devocional y lo había a él okay. The king glorified that he was that Krishna. The king glorified that Krishna was aware of his desire to see him. Entonces el rey glorificó a Krishna porque había visto lo poco que había en él. And the king said, now you are revealing to my eyes. Entonces dijo, ahora estás revelándote a mis ojos. Prove that unalloyed devotees are very dear to you. Los devotos puros son muy queridos por ti. And king said that your glories can remove all the sins of the three worlds. Y le dijo que tus pasatiempos puedan remover los pecados de todos. And then deliver the people who are bound by the cycles of birth and death. Y de esa manera liberar a las personas que están enganchadas en el ciclo de nacimientos y muertes. Krishna stayed in Mithila for some time to bestow good fortune to the residents of Mithila. Entonces Cristo quedó un tiempo para la buena fortuna de todos los habitantes de la ciudad. The Sutadev and his wife greeted Krishna and the sages with the sweet words. Entonces Sutadeva y su esposa dieron la bienvenida a Krishna con palabras muy bonitas. They washed their feet, and husband and wife offered the food to the Lord. Y esta pareja ofreció alimentos a Krishna y a los sabios. And Sutadev did the massage of the Lord Krishna's feet. Sutadeva masajeó los pies del Señor Krishna. And then Sutadev says that you reveal yourself to those persons who constantly hear about you, chant about you. Entonces, te revelas, le digo a Krishna, que tú te revelas a las personas que cantan tu nombre. Those who worship you, glorify you, and talk about you in association. Los que te glorifican, te adoran y hablan en asociación. You are very far from those who are entangled in the material affairs. Tú estás muy lejos de aquellos que están ocupados en asuntos materiales. You reveal to those who appreciate your transcendental qualities. Tú te revelas a aquellos que aprecian tus cualidades trascendentales. After listening to the prayers of Sutadev, Krishna thought Entonces, that. Sorry. Entonces, después de Cristo escuchar las palabras de Sutadeva, Krishna thought that Sutadev was giving a lot of respect to Krishna, but not any respect to the sages. que se dio cuenta Cristo que le había dado muchas reverencias a él, pero no lo había hecho con los sabios. Krishna said to the Sutadev that one can gradually purify himself. Y le dijo a Sutadeva que uno puede purificarse gradualmente By touching and worshipping the temple deities. Por tocar y adorar a las deidades del templo. By worshipping the places of pilgrimage and holy river. Por glorificar a los lugares de peregrinaje y a los ríos sagrados.
but one can attain the same results instantly by receiving the glance of the sages. Pero uno puede recibir esas bendiciones de manera instantánea recibiendo la mirada de los sabios. Supreme Personality of Godhead is known by the Vedas. Esta suprema personalidad de Dios es escrita en los Vedas. Supreme Personality of a Godhead relies on the Brahman sages who are Vedas personified. Quien confía en los sabios que son la encarnación, son los Vedas personificados. And the sages reveal to the world Krishna. Y los sabios revelan al mundo a Krishna. And Krishna considered himself obliged to the Brahman sages. Y Krishna se ve obligado con los brahmanas, los sabios. Krishna told Sutadev that you should worship the Brahman sages with the same faith as you have in me. Y le dijo a Sutadeva, tú tienes que glorificar y honrar a estos sabios con la misma fe que me tienes a mí. If you do so, you will worship me directly. Si haces eso, tú me vas a glorificar a mí directamente. Which you cannot do otherwise, even with the offering of the great riches. Y no vas a poder hacer lo mismo, aunque tú ofrecieras las más grandes riquezas. Srila Prabhupada said that the king, Bhaulusava and Sutadev were accepted by the Lord. Prabhupada dice que Sutadeva y el rey fueron aceptados por el Señor, because both of them were the pure devotees. porque ambos eran devotos puros. This is the qualification one needs to be recognized by Supreme Personality of a Godhead. Esta cualificación que uno necesita para ser reconocido por la suprema personalidad de Dios. Thank you, devotees. Thank you, Maharaj. And thank you, Lakshmana Garaja, for putting with me. This is where the chapter ends. Muchas gracias. I have a little comment. Tengo un pequeño comentario. Maharashtra was able to offer, puris, pakoras, many kinds of sabjis, halava, rasagullas, and Mahulasa tuvo la oportunidad de entregar muchas diferentes preparaciones. very delicious. Muy deliciosas. Yeah, but Shuddhadev was only able to offer some kitri and some yogurt. Y Sutadeva solamente fue capaz de presentar un kitri, un poco de yogur. Yeah, but Krishna was very happy. Pero Krishna estaba muy feliz. And then while the sages and Krishna were dining in Shuddhadev's house, Entonces cuando Krishna y los sabios estaban comiendo en la casa de Sutadeva, his family was singing very, very nice kirtan. Su familia cantaba un bonito kirtan. And then he was dancing. Y él estaba bailando. Yeah, everybody likes to see a nice dance and hear nice music during lunch. A todo el mundo le gusta escuchar buena música y ver danzas durante el almuerzo. Yeah, so Krishna was very happy with the offerings of both of them. Entonces Krishna estaba muy feliz con la ofrenda de ambos. Yeah, and so we can understand that Krishna can be very happy in our houses too. Y de esa manera podemos darnos cuenta que Krishna también va a estar muy feliz en nuestras casas. Okay, so thank you very much, Upendra. Muchas gracias, Upendra. And we hope He said that Mike said that he has to borrow the mat when they came to the Krishna came. He has to borrow the mat from his neighbors. For Sutadev was so poor, Maharaj. But I tried to cut it, Maharaj, so that I can finish it in time. He says that his neighbors he had to borrow the straw mats from his neighbors for them to sit on. Correction. I didn't get it really. Shuddhadev had to borrow mats. Okay. Sutadeva tuvo que prestarse mats para sentarse, ¿no? Yes, he's so poor. Pobre. Era muy pobre. Yeah.
Okay, so thank you all to everybody. Muchísimas gracias a todos. And now we're going to cook Lord Nrsingadev's breakfast. Y ahora vamos a cocinarle el desayuno al señor Shigare. Yeah, which will probably be very simple. Yeah. Probablemente será muy simple. We only have oranges. Solo tenemos naranjas. Yeah. But Krishna will also eat in Indradyumna's house too. Pero Krishna también va a comer en la casa de Indradyumna. And he has 600 fruit trees. Ya tiene 600 árboles frutales. Yeah. So many kinds of devotees in ISKCON. Yeah. Hay muchos tipos diferentes de devotos en ISKCON. And so many kinds of sanghas. Yeah. Y muchos tipos de sanghas. Yeah. And so we should take advantage of this. Yeah. Tenemos que tomar ventaja de esto To get impetus for our preaching. para obtener ímpetu para nuestra prédica. Because there's so many people who need gurus. Yeah. Porque hay mucha gente que necesita gurus. And we all should become gurus. Yeah. Y todos debemos de volvernos gurus. Yeah. And we can make the whole world Krishna conscious. Yeah. Y podemos hacer a todo el mundo consciente de Krishna. Prabhupada told one devotee, Prabhupada le dijo una vez a un devoto, 3 times. Yeah. 3 veces. Yeah, the whole world will become Krishna conscious. Yeah. Todo el mundo va a volverse consciente de Krishna. Don't think this won't happen. No pienses que esto no puede ocurrir. Don't think this won't happen. No pienses que esto no va a ocurrir. Don't think this won't happen. No pienses que esto no va a ocurrir. Chai! Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias al tractor, Lakshmanagra Dahadas, que va a vender pizza en el Nuevo Chusica. Hare Krishna. Y otra vez que va